Niranjan. Okay, so you both have exams in next few days, right? Okay, listen. Limits and derivatives. இதில் ரெண்டுத்துலையுமே லிமிட்ஸ் ரொம்ப ஈஸிடா, நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டமாக அதை காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகே, அண்ட் லிமிட்ஸ் எதுக்காக எப்படி அப்படின்றதெல்லாம் முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு we can do sums. I hope when I was teaching the first time itself I have taught many times, but take it as a revision. Okay, don't forget everything. Okay, so நம்ம என்ன பண்ணலாம், first need of limits. What is the need of limit? As I told, when Newton found that the traveling time of the ball from the some height is not equal. கரெக்டா? ஒரு நான் இங்க இருந்து ஒரு பால் தூக்கி போட்டேன்னா அந்த பால் ஈக்குவல் ஸ்பீட்ல டிராவல் ஆகுதான்னு கேட்டா நோ. ஓகே, then how to calculate it? He wants something which is time varying. நீங்க உங்க பிசிக்ஸ்ல படிக்கிறீங்கல்ல dx by dt. What does that mean? What is the change in x according to the change of time? dx by dt. இந்த dx by dt க்கு he found அத பண்றதுக்கு அந்த நேரத்துல mathematically there is no tool. So what Newton did, he developed this own thing called calculus. இது நிறைய தடவை நான் சொல்லிட்டேன், கரெக்டா? So calculus னு ஒண்ணு அவரே ஒண்ணு உற்பத்தி பண்ணாரு. To do what? To prove that there is a gravity in the earth. கிராவிட்டியால தான் இந்த சோலார் சிஸ்டம் இஸ் ஜஸ்ட் அப்படியே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, if moon comes very near or moon goes very far, many things will happen in earth. ஓகே, அதே மாதிரி தான் இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் அங்கங்க இல்லாம கொஞ்சம் மாறி இருந்தா கூட there may be no living things in the earth. Many things has to be correct, then only we can live here. Okay, that one he found. Okay, many people thought earth is what? Flat. Okay, and many things changed in that century, 16th to 17th century. That 17th century is something which is miraculously many things what they believed was changed. அது வரைக்கும் அவங்க நினைச்சிட்டு இருந்தது இல்லை அப்படிங்கிறத அப்பதான் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஓகே, அந்த நேரத்தில் ரெண்டு பேர் ஜெர்மனியில் லிபனன்ஸ், இவர் இங்கே ரெண்டு பேருமே they found the same thing. ஓகே, ரெண்டு பேருமே ஒரே விஷயத்தை தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. then we combined both and made a new derivatives. Okay, so what limit speaks அப்படின்னும் போது, so I'll go need of limits. See, if I have f of x is equal to 3x by x, actually x can be cancelled out and it will be 3, right? But let it be. x க்கு பதிலா நான் 1 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். then what f of x is going to be? f of x என்னவா இருக்கும்? 3, right? Yes. When I have f of x is equal to 3, then also it is going to be 3. When f of x is equal to -2, then it is going to be 3. இது சேஞ்சே ஆகல. ஏன் சேஞ்ச் ஆகல? because இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆக்சுவலா 3 தான். f of x x அடிச்சிட்டா 3. அப்ப x க்கு பதிலா நான் என்ன போட்டாலும் அதே கான்ஸ்டன்ட் ஆன்சர் தான் வந்துட்டு இருக்கும், கரெக்ட்டா? ஆனா when x is equal to 0 போடும்போது it is not 3. It is not 3. It is going to be 0 by 0, which is not even defined. Not defined கூட நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. It is going to be what? Indeterminate form. So when a function is written, I will write like இந்த function okay, but x மட்டும் என்னவா இருக்க முடியாது? 0வா இருக்க முடியாது. x alone it cannot be 0. Then my limit என்ன சொல்ல போகுதுன்னா, what happened in -0 point that is just less than 0. 0 க்கு சின்னதுனா என்னது? 0 ஓட பெருசு என்ன? 0 point நிறைய 0 க்கு அப்புறம் 1. சின்னது என்ன? It's going to be -0 point என்னடா இருக்கும்? 0 0 0 0 1. Are you getting? நான் இப்போ என்கிட்ட ஒரு கிராஃப் இருக்குன்னா, if I'm having a line graph here and I'm going to have 0 here, okay, I'm going to have 0 here. What is immediately next is what? 0 point எத்தனை 0 போட்டுக்கணுமோ போட்டுட்டு 1 போடு. And what is going to be here, guys? It is going to be 0.000 minus 0.0001. புரிஞ்சுதா? இந்த ரெண்டு நேரத்திலையும் how my function is going to behave, that's what we are going to see in limits. என்னோட ஃபங்க்ஷன் என்னவா பிஹேவ் ஆக போகுதுங்கிறத நம்ம லிமிட்ஸ்ல பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ the graphical view how it is going to be is, see எனக்கு 0ல நான் இந்த சர்க்கிள் போட்டிருந்தா என்ன அர்த்தம்? நான் லீனியர்லியே நடத்தினேன், அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? Not included. 3 is not included because we told x is not included because I told x is equal to what? Not equal to 0. அப்போ எனக்கு 0ல I should not include. Are you getting? So அதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் எனக்கு என்னவா இருந்திருக்கு? இங்க பாருங்க, அதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இது கண்டினியூஸா இருந்திருக்கு. இந்த பக்கமும் 3 க்கு நியரா இருக்கு, இந்த பக்கமும் 3 நியரா இருந்திருக்கு. ஜஸ்ட் லுக் அட் யுவர் tan 90 கிராஃப். tan 90ல என்ன நடந்திருக்கும்? இந்த இடத்துல முடியும், பட் 91 அதாவது 90.0001 எங்க ஆரம்பிக்கும்? மேல ஆரம்பிக்கும். 89.9999 will be here and 90.999 will start there. This we call it as limit does not exist.
we call this as what? Limit exist. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு limit exist or not exist? Exist. Okay? Okay. So okay, what is the difference? What is the difference between when I say f of x is equal to one function, நான் ஒரு நம்பர் கொடுக்கிறேன். For example இப்படி எடுத்துக்கோமே, I am going to take f of x is equal to some function, let it be 3x, okay? At x is equal to 7. What is the value, guys? 21. What is the value? 21. When I say limit x tends to 7 and 3x, what is the difference between these two? This is the real value function, value of a real function, value of a real function. What is the difference between these two? This is the difference. Yes, very good. So in the value of a function, I will put exactly 7 as the answer x, but here I will not put 7, I will put 6.999 or 7.001. Okay, 6.999 or 7.001. So what answer I am getting is, it's an approximate value of 7. If they both are equal, I am going to call it as what? The function is exist. If they both are not equal, I am going to call it as what? Function does not exist. Keep in your mind, all linear function is going to be what? Continuous. All linear function is going to be what? Exist. That linear function na enna artham? 3x plus 5. 1 nalla yosichu paara, linear function na graphically enak eppadi irukum? Straight line. Straight line la discontinuity varuma? That is, the point before and after will have different answers. No, it will have the same answer. That's why I am going to say it as a linear function is going to always have a what? Continuous function. Okay. So that's the difference. So we are going to see about this. So left hand limit, if I say left hand limit, then I am going to say it as what? I am going to consider as the number which is less than. So நான் சொன்ன அதே example எடுத்துக்கிறேன். Limit x tends to 7 3x. Okay, if I put 6.99, then I am going to call it as left hand limit, and if I put 7.001, then I am going to call it as what? Right hand limit. If they both are equal, I am going to call it as what? Limit exist. Okay. Okay. And whenever I use the value h னு ஏதாவது யூஸ் பண்ணனா, it means that is going to be very small. Okay. So mathematical definition of a function, so just f of x is equal to x square minus 9, then x minus 3. Just put x க்கு பதிலா 3 போடுங்கப்பா. x க்கு பதிலா 3 போடுங்க. என்ன நடக்கும்? So I will put x, என்ன நடக்கும்? 9 minus 9 by என்ன நடந்துருக்கும்? 3 minus 3. So that becomes 0 by 0. Okay. In maths there are something which we call it as what? Indeterminate form. Okay. Indeterminate form. Determinant form na கண்டுபிடிக்கலாம்டா. Determinant na enna? Determine. உங்க question ஆரம்பிக்குதா? What is the meaning of determine? The things which can be found we known as what? Determine. Okay. Indeterminate na the things which cannot be found. The things which cannot be found, we are going to call it as what? Indeterminate form. So 0 by 0 is one kind of indeterminate form. எப்பலாம் எனக்கு indeterminate form வருதோ அப்போ லிமிட்க்கு ரெண்டு வேலை இருக்கு, ரெண்டு விதமா பண்ணலாம். One is by eliminating the common factor at the numerator and denominator. One is by eliminating the common factor at the numerator and denominator. Or what he has to do? Somehow we want to go for formulation. Formula குள்ள போணும். Okay? இந்த ரெண்டு தான் choice. ஒன்னு என்ன பண்ணிருக்கணும்னா, what is the first choice? Eliminate the common factor in the numerator and denominator, or formula. Okay? So how to do the elimination, that everything we can see one by one. So this one, yes, limit x tends to 0. See here the two things are there. இப்போ நான் இங்க 3 போட போறேன்ல, லிமிட்க்கு பதிலா 3 போட போறேன்ல, I am going to mention as 3 minus. If I mention it as 3 minus, then it means that I am going to substitute 2.999 in the place of 3. Okay? If I put 3 plus, what it means, guys? I am going to substitute 3.0001 in the place of 3. Okay, in the place of x otherwise. Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், போடுறேன், இதான் left hand limit. So left hand limit ன்னு போடும்போது I am getting an answer. How it goes? நான் 2.8,
அதாவது 3 மைனஸ் தானே டே, இது வந்து -3 கிடையாதுடா, 3 மைனஸ் 3 போட்டு சூப்பர் ஃபிக்ஸ் மேலே வந்து லைட்டாக ஒரு மைனஸ். இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா 3யோட கொஞ்சோண்டு சின்ன வேல்யூ, 3யோட கொஞ்சோண்டு சின்ன வேல்யூ. ஸோ நான் 3யோட கொஞ்சோண்டு சின்ன வேல்யூ 2.8 எடுக்கிறேன். 2.8 எடுத்தால் எனக்கு என்ன வருது? 5.8 வருது. 2.9 எடுக்கிறேன், 5.9 வருது. 2.99 எடுக்கிறேன், 5.99 வருது. 2.9999 எடுக்கிறேன், 5.999 போகுது. அப்போ when x is reaching 3, f of x is reaching what? 6. Are you getting? Are you getting this, guys? ஓகே, இது ஏன் இப்படி நடந்தது? பிகாஸ் எனக்கு முதல்ல 0/0 ஃபார்ம் வரக்கூடாதுன்றதுக்கு நான் இதை ஜஸ்ட் இப்படி மாற்றிக்கிட்டேன், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. என்ன பண்ணியிருக்கேன்? a² மைனஸ் இதை இப்படி எழுதிக்கலாம் இல்லையா? ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, சேம் திங் ஆன் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்னு சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கலாம்? 3.2. ஓகே, 3.2 3யோட கொஞ்சம் பெரிய வேல்யூ, ஐ எம் டேக்கிங் இட் அஸ் 0.2. ஓகே, அடுத்து 3.1, தென் 3. See, அப்பையும் எனக்கு 6.2, 6.16 அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து it is approaching what? When x tends to 3, f of x tends to what? 6. So that's what. Now my right hand limit and left hand limits are same. So at அந்த இடத்துல மட்டும் எனக்கு என்னவா இருக்கு? நாட் டிஃபைன்டா இருக்கு. பட் மிச்சவடையே எனக்கு இதுக்கு முன்னாடியும் அதுக்கு பின்னாடியும் எனக்கு சேம் ஆன்சர் இருக்கிறதுனால we are going to call this as what? Continuous. Continuous ஒன்று, limit exist ஒன்று. கண்டினியூஸ்ங்கிறது என்னன்ற அர்த்தங்கிறது 12th நிறைய பேசலாம். Now you just keep in your mind as what? Limit exist. Okay, so now check the given function f of x if limits exist or not. Okay, see, whenever the function is written in this kind, இந்த மாதிரி எழுதுனா இதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன்? இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் என்ன? ஒரு ஃபங்க்ஷனை பிரேக் பண்ணி எழுதியிருந்தா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் என்ன? பீஸ் வைஸ் ஃபங்க்ஷன். ஒரு ஃபங்க்ஷனை பிரேக் பண்ணி எழுதியிருந்தா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் என்ன? Piecewise function. What is the meaning? See, nothing. Hello? Yeah. Sorry. Okay, okay. See, Pratap, whether you know what is piecewise function? No, sir. See, piece na enada. I am having full thing. We are going to call this as full. If I am going to break one, this is one piece and this is one piece. My real number fully I am going to consider as what? One piece. Okay? If now I have cut it into two parts. That is less than 3 and greater than or equal to 3. நான் ரெண்டா கட் பண்ணிட்டேனா? பீஸா கட் பண்ணிட்டேனா? அதனால இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் என்ன? பீஸ் வைஸ் ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் என்ன? யா. Anybody is having any doubt? Shall I repeat? Okay, இப்போ பீஸ் வைஸ் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்டா இல்லையான்னு கேக்குறாங்க. I already told that a linear function is going to be continuous. கரெக்ட்டா? linear function continuous-ஆ இருக்கும். So I know that or continuous or limit. இப்போ பாரு, x plus 2ங்கிறது, so I can draw a graph. I can draw a graph. Here I am going to have 3. Here I am going to have what? 3. Less than 3. Okay. Here I am going to have 2. 2 plus 2 what is 4. So somewhere here it is going to be. And when it is 1 it is going to be what? 3. When it is 0 it is going to be what? 2. When it is going to be -1 it what is going to be? -1. So the function is going to be like this. Correct? When it is comes to this one, 3, x greater than 3, that is at 3, my value is going to be what? 7. Correct? 3 ல எனக்கு என்ன இருக்கும்? 7. Already இது எனக்கு என்னது? 5. இங்க எனக்கு என்ன ஆயிடும்? 7. Are you getting? Are you getting? So அப்போ என்னோட கிராஃப் எப்படி இருந்திருக்கும்னா, எனக்கு இந்த 3 வரைக்கும் இங்க ஏற்கனவே 5, அதே மாதிரி 5 இங்க எனக்கு கரெக்ட்டா இங்க என்ன இருந்திருக்கும்? 7ல ஆரம்பிச்சிருக்கும். 7, after that it is going to be like this. After that it is going to be what? Straight. Why? Because வெறும் 7 தான் இருக்கு. After 3, the function is going to be what? A straight line. A parallel to what? X axis. எப்படி போயிட்டு இருக்க போகுது? கரெக்ட்டா? At this point, 3 minus, that is 2.99 போடும்போது I am going to get 5. 3.11, 3.001 போடும்போது I am going to get 7. Whether they both are equal? No. So the limit does not exist. First உங்களுக்கு ஏன் limit does not exist னு புரியுதா? If you understanding this, then I will put how to write it. Yeah. ஒரு piece size, இந்த ஒரு piece size function மட்டும் தான் limit does not exist னு சொல்றோமா? இல்ல எல்லாத்தையும்? No. It depends. See, now I can give you a piecewise function which will be continuous also. That is the limit exists also. ஒன்றும் இல்லை, இங்கேயே இது வந்து x plus 2 இருக்கா, இங்கேயே x plus 2 இருந்திருந்தா, or something which is, I'll show the example.
I'll show some example which is a piecewise function but it is continuous. Okay. Now see, now how to do this? How to do this? Nothing guys. Now I will take LHL and RHL. So LHL அப்படின்னும் போது I am going to take LHL means left hand limit, RHL means right hand limit, nothing else. Okay. So 3 minus னு போடணுமா LHL னு வந்தா எனக்கு என்ன வந்திருக்கணும் 3 minus னு போடணும். I am going to take it as 3 minus. So 3 minus f of x where இந்த 3 இந்த ஸ்டெப் இது நிறைய ஸ்கூல்ல வந்து குழப்பி இருப்பீங்க. இங்க பாருங்க ஒண்ணும் இல்ல, I am having x tends to 3 minus. I want to change it to so to do that what I am going to do, x will be replaced with 3 minus h. இல்ல சார் எனக்கு இது கஷ்டமா இருக்கு இந்த ஸ்டெப் நான் போட வேணாம்னு நினைச்சீங்கன்னா do as it is. Do as it is. Okay. So right hand limit, left hand limits I have got 5 for first one. நான் டயகிராம் வரைஞ்சு காமிச்சேன். எனக்கு 3 வரைக்கும் என்ன இருந்தது 5 இருந்தது. அடுத்து அதாவது 2.99 வரைக்கும் எனக்கு என்ன இருந்தது 5 இருந்தது. 3 ல இருந்து எனக்கு என்ன இருந்தது 7 இருந்தது. Whether 5 and 7 are equal? No. Since it is not equal, there is no therefore the limit does not exist. Okay. We will see some more examples. இப்போ கிராஃப் பார்த்தா இப்படி தான் இருந்திருக்கும். கரெக்ட்டா? கிராஃப் பார்த்துட்டு இப்போ சோ எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும். So 3 that is 3 minus h ஒரு small value. 3 ல இருந்து கொஞ்சோண்டு சின்ன வேல்யூக்கு I am going to get what 5. 3 ல இருந்து கொஞ்சோண்டு பெரிய வேல்யூக்கு I am going to get what 7. Whether 5 and 7 are equal? No. So the limit does not exist. Okay. Okay guys, this is ரொம்ப சூப்பர் சம் இது. இது என்ன அப்படினா எப்பலாம் நான் இந்த மாதிரி பிராக்கெட் போட்டாலும் அந்த பிராக்கெட்டுக்கு இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல படிச்சோம். Include? Anybody in online? Yes, it's a greatest integer function. டேய் என்னடா மறந்துட்டீங்களா? ஃபங்க்ஷன் சாப்டர் திருப்பி நடத்தணுமானா? டேய் பிராக்கெட் போட்டா என்னடா அர்த்தம்? greatest integer function ஞாபகம் இல்லையா? ஹேமந்த் டேய் ஹேமந்த் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? ஏதோ ஆமா சொல்லு இல்ல சொல்லு ஏன்டா எனக்கு கேட்கல. சரி பரவாயில்ல. அன்பரசி கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன்ல 1.9 கொடுத்தா அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும்? அன்பரசி இப்படிலாம் பண்ணா நான் பேசுறது கேக்குதான்ற மாதிரி இருக்கும். டக்குன்னு சொல்லு பாப்போம். அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லு. எனக்கு கேட்கல. நீ அன்மியூட் பண்ணாதான் கேட்கும். கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன்ல எனக்கு x க்கு பதிலா 1.9 இருந்தா அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும்? சூப்பர். சாய் ரக்ஷனா என்ன கிடைக்கும்? சந்தேகமா இருக்குல்ல 1 or 2 ன்னு. வித்யுத் கரெக்டா சொல்லுவான். வித்யுத் சொல்லுங்க. வித்யுத் 1 sir. 1 தானா? ஷூரா? Sure sir. அன்ஷுல்? Sir. Not sure. ஆட பாவிகளாடே ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? நான் தான்டா நடத்தினேன் உங்களுக்கு. மிச்ச டீச்சரா இருந்தாலும் நான் திட்டிட்டு வேற கிளாஸை கண்டினியூ பண்ணுவேன். எஸ் இட்ஸ் ஆன்சர் 1. see நேம் தான் கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் பட் அவுட்புட் இட் இஸ் கோயிங் டு ரெடியூஸ் த நம்பர் டா. இதுக்கு மேல இது எப்படி நான் 100 டைம்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே இந்த பேர் தான் இது கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் பட் கொடுத்த வேல்யூ என்ன பண்ணிடுது குறைச்சிடும். அப்போ நான் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு 1.9 கொடுத்தா அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும்? 1 ன்னு கிடைக்கும். 1.9999999 என்ன கிடைக்கும்? 1. ஓகே ஓகே 2.01 என்ன கிடைக்கும்? y. ஓகே சோ இப்போ என்னன்னா எனக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்க? கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு f of x check whether the limit exists or not exist ன்னு சொல்றாங்க. இதோ பாருடா இதான் கிராஃப். கரெக்ட்டா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்த கிராஃப்? இந்த கிராஃப் ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே வரைஞ்சோம். ஓகே ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த கிராஃப்ல எனக்கு இந்த கிராஃபை வச்சு சொல்லுங்க. கிராஃபை வச்சு சொல்லுங்க. எனக்கு சம்மே போட வேணாம். கிராஃபை வச்சு சொல்லுங்க. whether it's exist. whether it's exist. no no see exist ஆ இல்லையான்னு கேட்டா எங்கன்னு கேட்கணும். at x is equal to 1 at x is equal to 1 I'll go x is equal to 1. okay when x is equal to 1 plus it is going to be 1. when it is x is equal to 1 minus that is 0.99999 answer is going to be 0. whether this 0 and 1 are equal? No.
So it does not exist at x is equal to 1. But when x is equal to 1.5, when x is equal to 1.5, so 1.5 is somewhere here, right? 1.5 is somewhere here. 1 க்கு 2 க்கு நடுவுல. Now just behind this one, both are having 1. That is 1.4999, 1.510001. Both are going to have what? 1 as an answer. So answer is what? Limit exists at 1.5 but not. அப்போ ரொம்ப சிம்பிளா ஒன்னு சொல்லலாம். Limit does not exist at integers. Limit does not exist at integers. Why? Because whenever integer come, அதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் வேல்யூ மாறிடும். அதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் எனக்கு என்ன ஆயிடும்? வேல்யூ மாறிடும். கரெக்ட்டா? If I say 5, 5 க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? 4.99. 5 க்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு? 5.001. They both will have, இந்த பக்கம் வந்துச்சுனா ஆன்சர் 6 ஆயிடும். Sorry, 5 ஆயிடும். இந்த பக்கம் வந்துச்சுனா ஆன்சர் 4 ஆயிடும். So 4 and 5 are not equal, so the limit does not exist. I hope this is clear, right? Okay, so இந்த question வந்து yes, now I am taking x is equal to 1. இங்க பாருங்க 1 பார்க்கறேன். நான் 1 பார்க்கும்போது எனக்கு 1, yes, it is not continuous, so but 1.5 பார்க்கறேன். 1.5 பார்க்கும்போது both is having same answer as 1, so limit exists at. Okay, now இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க? வேற என்னடா, இப்போ உனக்கு லிமிட் பார்க்க தெரியும்னு தெரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? They will use some variable and ask to find the variable. Then only they can give 2 or 3 marks. So a plus 2x, where x is less than 2, x is greater than or equal to 2 is 5. If the limit exists at x is equal to 2, then find the value of a. Find the value of a. Guys, I'll do this sum. என்ன பண்ணலாம்? எனக்கு முதல்ல ஐடியா மட்டும் சொல்லுங்க. நான் முதல்ல எழுதிக்கிறேன். Limit x tends to 2 தானே எனக்கு continuous. அப்போ 2 minus f of x is equal to limit x tends to 2 plus f of x. Guys, first of all, are you understanding this one? Why I wrote this? Because அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க? லிமிட் எக்ஸிஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்க. லிமிட் எக்ஸிஸ்ட்னா கண்டிஷன் என்ன? 2 மைனஸும் 2 பிளஸும் எப்படி இருக்கும்? சேமா இருக்கும். In other words, left hand limit and right hand limit will be same. So what I am going to do? f of x, இப்போ 2 மைனஸ்னா எதுப்பா செலக்ட் ஆயிருக்கும்? This will be selected, right? So limit x tends to 2 minus a plus 2x is equal to limit x tends to 2 plus f of x இங்க எவ்வளோ? 5. There is no chance of any substitution of x. So நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? This will become as it is 5. கரெக்ட்டா? அங்க x ஏ கிடையாது. So limitல x ஏ கிடையாது, அப்படியே வந்துரும். பட் இங்க என்ன ஆகும்? 4 ஆ மாறும். கரெக்ட்டா? அப்போ a plus 4 ன்னு ஆகும். அப்போ a is equal to what? 1. So a became 1 and 1 plus 2x is the question. Are you getting, guys? Pratap, are you getting? Yes, sir. Kavya? Yes, sir. Niranjan? Hey, why I am asking you guys is, எல்லாருக்கும் நான் ஏற்கனவே இத ஒரு தடவை எடுத்துர்க்கேன், including Pavitra. I think I taught this, right? Anshul also I taught you, and all people who are sitting here I taught them. Niranjan, are you getting this? Yes, sir. Aditya? Yeah. Are you getting? Yes, sir. Sure. Your voice says that I am not confident. Is it so? Okay. So a is equal to 1. That's what we also got, right? So guys, இங்க பாருங்க, இது ஒரு piecewise function. என்ன சொல்லிருக்காங்க? If limit extends to 1, f of x is equal to f of 1, what is the possible values of a and b? So same kind of question, guys. So எனக்கு என்ன தெரியும்? 1ல வந்து எனக்கு ஈக்குவல்னு தெரிஞ்சிச்சு. So 1 minus and 1 plus will be equal to f of 1, which is equal to 4. ஏனா f of 1 அவங்களே என்ன கொடுத்திருக்காங்க? क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? f of 1 எவ்வளோ? 4. இது பார்த்து எழுத தெரியுதா? எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா அந்த ஃபங்க்ஷன்ல இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை இதில இருந்து பார்த்து எழுத தெரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, அப்ப f of 1ங்கிறது எனக்கு 4 தானே? f of 1ங்கிறது எனக்கு 4 தானே? So that is going to be 4 here. And 1 minus and 1 plus, 1 minus what? இது செலக்ட் ஆகும். 1 plus what? இது செலக்ட் ஆகும். கரெக்ட்டா? So I am going to take as it is. So anyway I will do, because you are not comfortable with x, right? நானே பண்றேன். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? எனக்கு 1 minus னா இது செலக்ட் ஆயிருக்குமா? Limit x tends to 1 minus a plus bx, right? a plus bx will be equal to limit x tends to 1 plus
எங்க என்ன வந்திருக்கும் b minus ax கரெக்டா they both will be equal to what 4 they both will be equal to what 4 as per the question. So here what I am going to take is a plus b because 1 minus means I will substitute 1 here. So a plus b equal to 4. This is first equation, and second equation I am going to substitute 1 here. So this will become b minus a will be also will become 4. Okay, add this 2, so I will get what 2b is equal to 8 and b will become what 4. If b becomes 4, then a will become what 0. If b becomes so it becomes 0. So answer is going to be what? Answer என்னவா இருக்க போகுது a equal to 0 and b equal to 4. Are you getting guys? Easy தானே இந்த sum. Okay, next sum உங்களுக்கு அப்போ ஐயோ முடிஞ்சு போச்சா? Okay, முடிஞ்சு போச்சு. சரி, ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, எனக்கு ஒருவேளை இன்டிடெர்மினன்ட் ஃபார்ம் வந்துருச்சுன்னா, that is there are some examples I have given. So x square plus 4 by x plus 2 where x is equal to 2. So I am just substituting x க்கு பதிலா 2 போடுறேன், ஆன்சர் ஒரு நம்பர் வருது. That time I am going to call this as what defined. Okay, and whenever a question is divided by 0 I am going to call it as what not defined. Okay, and whenever a question comes by 0 then I am going to call it as what indeterminate. Indeterminate form or indeterminate whatever, everything is same. So indeterminate அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது. பாருங்க, உங்க மேக்ஸ்ல ஒரு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் இருக்கு. எப்பெல்லாம் ஒரு விஷயத்தை பண்ண முடியலையோ அப்போ क्वेश्चनே ஆன்சரா மாத்திடுவாங்க. ஓகே, ரூட் 16 என்ன 4. ஓகே, ரூட் 16 4 ன்னு சொல்றோமா? ஓகே, ரூட் 9 3, ரூட் 4 ரூட் 5 ரூட் 5 னே சொல்லுவோம் கரெக்ட்டா? ரூட் 15 ரூட் 15 னே சொல்லிடுவோம். நம்ம எதுவும் கஷ்டப்பட மாட்டோம். ஏன்னா ரூட் 15க்கு ஒரு ஆன்சர் இருக்கு, அது கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். நான் ரூட் 15 னே சொல்லிடுவேன். அப்ப எப்பெல்லாம் எனக்கு மேக்ஸ்ல ஒரு பிரச்சனை வருதோ அப்போ புதுசா ஒரு சாப்டர் ஓபன் பண்ணி அது ஒரு தனியா ஒரு ஸ்டடியா வச்சிருவாங்க. ஓகே, ஸ்கொயர் ரூட் குள்ள நெகட்டிவ் இருந்தா பிரச்சனைன்னு வந்துச்சு. ஓகே, காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு ஒரு சாப்டர் உருவாக்கி பண்ணி 11th சாப்டர் சேர்த்துக்கலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. புரியுதா? ஸோ 2 நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் பாசிட்டிவ் நம்பர் மட்டும் தான் வரும், நெகட்டிவ் நம்பரை வர வைக்க முடியாது. அப்போ ரூட்குள்ளே எனக்கு நெகட்டிவ் நம்பர் இருக்கக்கூடாது. அப்போ வந்துருச்சுன்னா அப்போ அதுக்கு புதுசாக இமேஜினரி நம்பர் அப்படின்னு ஒன்று. அப்போது இது எல்லாமே அதான் ஆன்சர் கிடைக்கலையா? இப்போது இந்த இன்டிடெர்மினன்ட் ஃபார்மில் உங்கள் சிலபஸில் 0/0 மட்டும் தான் இருக்குது. ஓகே, ஜேஇ சிலபஸில் போனால் இன்ஃபைனைட் பை இன்ஃபைனைட் மட்டும் இருக்குது. ஓகே, அதுக்கு மேலே எதுவுமே இல்லை. பட் உண்மையிலேயே தேர் ஆர் மோர் தென் 10 இன்டிடெர்மினன்ட் ஃபார்ம். நீங்கள் லிமிட்ஸில் மட்டுமே, இது இல்லாமல் ஏகப்பட்ட மேக்ஸில் இன்டிடெர்மினன்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் இன்டிடெர்மினன்ட் ஃபார்ம்ஸை பற்றி பார்ப்போம். ஸோ 0/0 ஏன் 0/0 வந்து இன்டிடெர்மினன்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னா, நான் 0/0 ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன்னு வையேன். ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும், அந்த 0 அந்த பக்கம் போய் கேவையும் என்ன ஆக்கிறோம், கேவையும் 0 ஆக்கிடுமா? நான் எப்போ பாரு நான் என்ன பண்ணுறேன், k × 0ன்னு போடுறேன் கரெக்டா? அப்போ k -1 இருந்தாலும் ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும், 0 இருந்தாலும் ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும், 1 இருந்தாலும் கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ என்ன நம்பர் இருந்தாலும் ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் 0 × இன்ஃபைனைட், இன்ஃபைனைட் பை இன்ஃபைனைட், இன்ஃபைனஸ் மைனஸ் இன்ஃபைனைட், இது எல்லாமே எனக்கு என்ன இதுதான் சொல்லுப்பா. 0 பை இன்ஃபைனைட் என்னன்னு கேட்குறியா? இருக்கும், இன்டிடெர்மினன்ட்டாக தான் இருக்கும். 0 பை இன்ஃபைனைட்டா? 0 by anything will be 0. No. See, same example அங்க எடுத்துக்கிறேன். 1 power infinite நான் எழுதிக்கிறேன். Okay, I am going to take it as 1. அப்போ இந்த infinite என்னவாலாம் இருந்திருக்கலாம்? It can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5, it can be -√5, it can be -10, it can be -200, -1 lakh, என்ன நம்பர் வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லையா? See, indeterminate ஏன் சொல்றேன்னா, எனக்கு ஒரு முடிவுக்கு வர முடியல, எனக்கு இந்த ஆன்சர் தான் ஒரு முடிவுக்கு என்னால் வர முடியல. I can't come to a conclusion. Yes, this is the answer. Like that நான் ஒரு conclusionக்கு வர முடியாது. Okay, similarly infinite, see what is infinite -1? Infinite. Infiniteல தான் ஒண்ணே குறைச்சிடுறேன், என்ன ஆகும்? Infinite. அப்போ infinite -1 infinite, then அப்போ எதுதான் என்ன ஆன்சர் தான் வரும்? We can't say this both infinites are equal. We can't say this both infinites are equal. Similarly 0 power 0, anything power 0 sir, anything power 0 is what? 1. But 0 power 0 is not 1. Why anything power 0 is 1?
anything power 0 is 1 because 2 power 3 என்ன 8. How 2 square came, you know? Just divide 2 power 3 by 2. But 2 power 3 by 2 போட்டா இதுவும் cancel ஆகி 2 ஆகுமா? And similarly I will cancel this. So the answer will become 4. When I have 2 power, then just divide this by 2. So this will become 2 power 1, which will become 2. And similarly I am going to divide by 2 and this is going to be 2. So என்ன ஆகும்? இதை cancel ஆகி எனக்கு 2 power 0 ன்னு வரும், where it's going to be 1. So anything power 0 became 1. Now let us try for 0, guys. 0 power 5. What is that? 0, no issues. Okay. What is 0 power 4? 0 by 0. As per our law. அப்போ எனக்கு சரி 0 power 4 கூட I can write that 0 into 0 into 0 into 0, so it's going to be 0. So I need not to proceed like this. But when I come to 0 power 2, it's going to be 0. When I come to 0 power 1, it is going to be 0. When I come to 0 power 0, no other choice. To find this, I will divide this by 0 and divide this by 0. I got indeterminate form. Are you getting? 0 by 0 is indeterminate form. So that's why it is indeterminate form. Okay. So infinite power 0, these things are going to be what? இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்ல போறேன்? What is that? Yes, indeterminate forms. Okay, state whether the given function have determinate or indeterminate forms at x is equal to 0. So நான் x க்கு பதிலா இங்க 0 போடுவேன். எனக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை வச்சு அது டிட்டர்மினன்ட்டா இன்டிட்டர்மினன்ட்டான்னு சொல்லணும். Okay, just substitute 0 here. What happens, guys? 0 by 3. Whether 0 by 3 is indeterminate form? No, it is not defined. No, not 0 answer. இதுக்கு ஆன்சர் எவ்வளோ? 0. எனக்கு 0 வரலாம், even not defined வரலாம். எது வரக்கூடாது? Indeterminate form வரக்கூடாது. Okay. So tan x power tan x. What is tan 0, guys? What is tan 0? Tan 0, 0. So here also I will put 0, no? So 0 power 0, whether it is in the indeterminate form? Yes. So it's going to be what? Indeterminate form. Are you getting? Okay. Sin x power 4 minus x. So I am going to put 0. What is sin 0? 0. 0 power 4. 0 power is 4 is what? 0. So determinant. எனக்கு தேவை இங்க determinant ஆ indeterminate தான். It's determinant. We can find it. So it is determinant. 0 power 0 மட்டும்தான் not defined. Sorry, indeterminate. Okay. So next algebra of limits. What happens if two இது எப்பவுமே அப்படிதான். So நம்ம பேசிக்கா லிமிட்ஸ் கத்துக்கிட்டோம். Then what happens if it is added, or if it is subtracted, if it is multiplied, if it is divided, whether we can do it? Yes, that's what we are going to do. So I am going to take two functions f of x and g of x, and when I am having like this, அப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? ரெண்டும் தனித்தனியா லிமிட்டா எழுதிக்கலாம். Similarly for subtraction என்ன பண்ணிக்கலாம்? தனித்தனியா லிமிட்ஸ் எழுதி சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கும் போதும் தனித்தனியா என்னால லிமிட்ஸ் எடுத்துட்டு சப்ராக்ட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணிக்க முடியும். ஸோ டிவிஷன் ஆல்சோ சேஸ் த சேம் திங். ஸோ லிமிட்ஸ் அப்போ நான் என்ன அர்த்தம்னா, நான் உங்ககிட்ட இப்படி லிமிட் கேட்குறேன். லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0. ஓகே, 3x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 5x ப்ளஸ் tan x இப்படி கொடுத்தனா என்ன பண்ண வேண்டாம், நீங்க ஒன்னா போட்டு கஷ்டப்பட வேணாம். தனித்தனியா இப்படி வேணும்னா பிரிச்சுக்கலாம். இஃப் இட் இஸ் நீடட் நான் தனித்தனியா பிரிச்சுக்கலாம். தட் இஸ் லிமிட் x டென்ஸ் டு 0 3x ஸ்கொயர் plus limit x tends to 0 5x plus limit x tends to 0 tan x. இந்த மாதிரி தனித்தனியா பிரிச்சுக்க முடியும். Similarly multiplicationல இருந்தாலும் பிரிச்சுக்கலாம். If I have 3x square and sin x, I can take sin 3x square as one separate and sin x as separate. So limit, so if I take limit x tends to 0. Similarly limit x tends to 0 3x square into limit x tends to 0 sin x. I can have like this. Okay, இதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. Similarly division. Okay, நம்ம sum போடும்போது இன்னும் ஈஸியா இத பார்க்கலாம். So next in limits of the polynomial function, we are going to deal only with polynomial now. So என்ன சொல்லிருக்காங்க? Find the value of limit x tends to 3 and f of x and also f of 3. f of 3 ன்றது ஒண்ணுமே இல்ல, x க்கு பதிலா 3 போட்டா கிடைக்க போகுது. and limit x tends to 3 மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். come on, do it. இது உங்களுக்கு தான். வேகம் 8 மணி ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள.
கைஸ் எத்தனை பேருக்கு இந்த சம் போட தெரியல? ஆன்சர் என்ன வந்தது? 20 வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும். எல்லாருக்கும் ஆன்சர் 20 வந்திருக்கும். பட் ஐ எம் நாட் வரிங் அபவுட் த 20. நீங்க நான் சொல்ற மாதிரி தான் எழுதுனீங்களா? நான் சொல்ற மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா இப்படி எழுதிருக்கீங்களான்னு மட்டும் பாருங்க. ஓகே, முதல் ஸ்டெப்ல லிமிட் x tends to 3 போட்டு x ஸ்கொயர் பிளஸ் 3x பிளஸ் 2ன்னு போட்டிங்களா? போட்டிங்களா? போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி 20 எழுதிருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஆனால் யார் ஒன்றுமே பண்ணாமல் வெறும் 20 இந்த ஸ்டெப்பே எழுதாமல் எழுதுறியோ அதுக்கு தப்பு. இந்த ஸ்டெப் எழுதி எழுதணும், சரியா? ஆக்சுவலாக எச்சை வச்சு சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். பட் நீங்கள் நான் பார்த்த வரைக்கும் எச் ஓகே. சி ஒன்ஸ் அகைன், இது அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தது? எஃப் ஆஃப் 3 கேட்டிருந்தது. எஃப் ஆஃப் 3ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாதுரா. எஃப் ஆஃப் 3னா எக்ஸுக்கு பதிலாக 3 போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கொடுக்க போகிறேன். சி நான் திருப்பி சொல்கிறேன், எதுக்கு சார் இந்த கொஸ்டினில் ரெண்டும் கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னா மறந்துடாதீங்க, இங்கே நான் 3 அப்ளை பண்ணல. திஸ் இஸ் நாட் ஆக்சுவல் 3. இட் இஸ் வாட்? 2.99 ஆர் 3.0001. ஓகே, 3க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நம்பர் அப்ளை பண்ணேன். அப்ராக்சிமேட்லி ஐ காட் த ஆன்சர் as what? 20. ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல இந்த ஈக்குவல் டு போடுறதே ஐ எம் நாட் அப்ரிஷியேட்டிங். ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த ஈக்குவல் டு போடக்கூடாது. whenever you are writing, if your paper is centum paper, then this equal to will be like this. Light slanting இருக்கும். It means that approximately equal to. It's not actually equal to, it is an approximately equal to. Whenever in your book, when they want to express something approximately equal to, they will put the slanting equal to. பார்த்திருக்கீங்களா? இல்லை, இதான் வரும். இந்த ஸ்டெப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இதான் நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன். இதுலையா இது ஈக்குவல் டு, ஏன்னா நான் இதை அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு 20 எடுத்துட்டு நான் 20 எடுத்துக்கிறேன் அதை. ஸோ இதுவும் 20. ஸோ இங்கே ஈக்குவல் டு தான் போடணும். இது ஐ எம் ஜஸ்ட் ரிலேட்டிங் தீஸ் டூ. ஓகே ஓகே. ஸோ நவ் whenever I am getting a question like this, என்ன பண்ணுறேன்? x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 டிவைட் பை x ப்ளஸ் 6. டே இதை நீங்கள் போடுங்களேன் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். ஒன்றுமே இல்லை, பார்த்த ஆன்சர் சொல்லலாம், இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டெப் எழுதி பழகணும். ஸோ லிமிட் x tends to 2, x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 டிவைட் பை x ப்ளஸ் 6 will be end up with what? 3/4. 6/8 which will become 3/4. Guys, are you getting this? Okay. So come on guys, இதை போடுங்க. 0/0 வந்துருச்சுல்ல? 0/0 வந்துருச்சுன்னா அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன்? ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன். எனக்கு 0/0 வந்துருச்சுன்னா, if the case is 0/0, then I can do two things. One is formula. Now I am not going to worry about இதில் ஃபார்முலா வேணாலும் போடலாம். And other thing is what? Factorizing. Factorizingனா எனக்கு நியூமரேட்டருக்கும் டினாமினேட்டருக்கும் something common factor will be. There will be some common factor in the numerator and denominator. I am going to eliminate that. So இங்க அதான் பண்ண போறோம். So I can take this as x cube minus a cube, right? X cube minus a cube can be written as x minus a into x square plus ab plus b square. Correct? ஞாபகம் இருக்கா இது? Are you getting this formula? A cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus b square plus 2 that is ab. Yeah, this formula பண்ண முடியும். அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பண்ணிக்கலாம். x minus 1 x minus 1 get cancel. Then I am not having the denominator itself. When denominator is not there, 0/0 is not possible. So I have eliminated the denominator. அப்போ x க்கு பதிலா 1 போட்டா 3/3 வரும். That is next step. I will come it. அடுத்த ஸ்டெப்ல வரும் அது. Okay? Yeah, now this one. Yes. இப்போ என்னன்னா இந்த இடத்துல என்னால ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. I have done. But here factorizing x power 10 minus 2 power 10 is not that easy, right? So what I am going to do, remember the formula, limit x tends to a, x power n minus a power n by x minus a will be equal to what? N, yeah, n, okay, I am going to derive that. So before deriving I will show the formula. See, whenever the question is in this form, I can use the formula x power n minus a power n by x minus a is equal to n x to the power of n minus 1 or here a. இங்க a தான இருக்கு, sorry, n a to the power of n minus 1. So
n க்கு பதிலா இங்க என்னப்பா இருக்கு 10, a க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்கு 2, so it is going to be end up with 10 2 9. 2 power 9 is I think 512. No, 1024 into 10 is what? 1024 0. 10 512. Sure? உங்களை நம்பி எழுதலாமா? சரி, okay, anyway I'll check. So இப்போ நான் ஒரு ஃபார்முலா சொன்னேன்ல, whenever I am having limit x tends to a x power n minus a power n by x minus a, the formula says that, what is the formula? இங்க என்ன வரணும் சொல்லுங்க, n a to the power of n minus 1. How to get this formula? இந்த ஃபார்முலாக்கு ஒரு டெரிவேஷன் இருக்கும்ல, இந்த ஃபார்முலாக்கு ஒரு டெரிவேஷன் இருக்கும்ல. How we are going to do that what we are going to do? So when limit x tends to a and x power n minus a power n by x minus a, I can do like this. எப்படி கொண்டு போலாம் அப்படின்னா, I will first take x க்கு பதிலா a plus h எடுத்துக்கிறேன். when x tends to a, h அப்ப என்னவா மாறிடும் இங்க பாருங்க, x tends to a plus h. when x tends to a, then h tends to 0. x a வும் ஈக்குவலா இருந்தா அப்ப h என்னவா இருக்கும் 0வா இருக்கும். Okay, so I'm just going to change here. Then limit h tends to 0, in the place of h I am going to, and wherever x is there I will substitute a plus h. Wherever x is there I will substitute a plus h. So a plus h power n minus a power n by, in the place of x I will substitute a plus h minus a. So using binomial expansion I am going to expand it. So expand பண்ணோம் அப்படினா இந்த மாதிரி வருமா? So a power n minus a power n, இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு a power n இருக்கு, இங்க ஒரு a power n இருக்கு, everything will be get cancelled and everything else will have h. So what I am going to do, I am going to take common h outside. அதுல இருந்து ஒரு h காமனா வெளிய எடுத்துறேன். denominator I am having a h, h will cancel. இப்போ என்னன்னா, other than this term, other than this first term, okay, other than this first term, okay, every other term will have h. h tends to 0, I will substitute 0 in every other term and first this term alone will get escape. So that is the formula, n a to the power of n minus 1. இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப புரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, but you guys has to remember this one as the formula of n a to the power of n minus 1. Are you getting this? Yes. Come on guys, super sum என்ன எனக்கு 2024 னு கொடுத்திருக்கு, 1024 னு கொடுத்திருக்கு, கரெக்ட்டா? 1024 is 2 power 10. 1024 is what? 2 power 10. அப்போ this question has to be related. நான் கொடுத்த ஃபார்முலாவை ரிலேட் பண்ணி பாருங்க. Come on, do it fast. எனக்கு பேசி இன்னைக்கு கிளாஸ் ஓடியது. இது நாம ஏற்கனவே போட்ட சம் தான்டா, இன்னுமா போடுறீங்க? 51 yes, let us check guys, let us. யாருக்கு இதுக்கு ஆன்சர் வரல ப்ளீஸ் அக்செப்ட், அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைடா, நான் இன்னொரு தடவை சொல்லித்தரேன். பிரதாப் வந்துதா, ஸ்வேதா வந்துதா? ஓகே, வெரி குட். தென் ஸோ யா, ஸோ எஸ் 5120 ரைட், கரெக்ட். கமான் கைஸ், இது உங்க புக்கு சம் தான். இந்த புக்கு சம்ம பாருங்களேன், எப்பயுமே ஃபார்முலா யோசிக்காதீங்க. இந்த இதில் நான் இதை 9 ஸ்கொயர் 3 power 4 எழுதிக்க முடியும், கரெக்டா? முதல்ல 3 போடுறேன். இதை பாருங்க, இந்த ஃபேக்டரைசேஷனோ ஃபார்முலாவோ எதுக்கு அப்புறம் தான் போகணும்னா 0/0 வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் போகணும். எனக்கு கொஸ்டின்ல 0/0 வந்தா மட்டும்தான் I should think about what? My formula and factorization. If 0/0 is not coming, don't worry guys, do the answer. Okay? போடுங்கப்பா. தேவேஷ், 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 தேவேஷ்,
தேவேஷ் okay okay answer 108/7 டேய் என்னடா யாருமே சொல்ல மாட்டேட்டீங்க ஆன்லைன்ல தேவேஷ் are you back how are you தேவேஷ் தேவேஷ் நல்லா இருக்கியா are you okay தேவேஷ் everything is all right okay 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 பா இது யாருக்காவது போட்டு காட்டணுமா வித்யுத் போட்டு காட்டணுமா ஆதித்யா கூச்சப்படாம சொல்லுங்கடா பூமேஷ் ஓகே யாரோ போட்டு காட்டிங்கன்னு சொல்றதுதான் எனக்கு காதுல கேட்குது பூமேஷ் போடணுமா பூமேஷ் போடவா டேய் யாரோ சொன்னீங்கடா யாரோ கேட்டீங்கடா யார் அது ஆதித்யா போடவா டேய் ஒண்ணுமே இல்லடா எனக்கு நான் முதல்ல 3 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் எனக்கு 0/0 வந்துருது ஓகேவா அது வந்துருச்சா பாரு 3/4 81 81 - 81 0 இது உள்ளேயும் 0 வந்துருது ஸோ 0/0 வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் அப்படியே விட்டுற முடியாது அப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஃபேக்டரைஸ் பண்றேன் எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்றேன்னா இத x⁴ மைனஸ் இத 3/4 எழுதிக்கிறேன் அப்போ இது x² the whole square minus 3² the whole square எழுதிக்கலாமா அப்போ a² - b² மாதிரி வந்துருச்சா that is x² - 9 x² + 9 கீழ என்ன ஆயிடுச்சு இத உங்களோட ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோ அப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்றேன் அப்படி பண்ணும்போது தான் எனக்கு ஒன்னு தெரியுது இதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஃபேக்டரும் ஈக்குவலா இருக்கு ஆமாவா சோ x² - 9 x² + 3 x + 3 x - 3 ன்னு எழுதிட்டு and I will cut down these two இப்போ ஓகேவா ஆதித்யா இதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணுமே இல்லடா x க்கு பதிலா 3 போட போறேன் 3 போடல நம்ம ஆனா லிமிட்ஸ்ல 3 போடுறோம்னா என்ன அர்த்தம் 2.99 3.01 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றதா அர்த்தம் at last I'll get the answer of what 108/7 is that okay guys okay so next என்னன்னா limits of trigonometry function அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படினு முடிவு பண்ணிட்டோம் அது ஏன் trigonometry-ஆ இருக்க கூடாது அப்ப நான் என்ன பண்றேன் trigonometric function-ஆ மாத்தி பண்றதுக்கு first சில formulas எழுதுறேன் so this things are came from sandwich theorem okay anyway the theorem is not there in your syllabus but இதுதான் limit x tends to 0 sin x/x is what 0 so sin x/x is what 1 sin x by what 1 so எப்பவுமே அதே மாதிரி so sin x/x is going to be always 1 and similarly what 1 minus cos x/x is what 0 1 minus cos x/x is what 0 அப்போ எப்ப எனக்கு trigonometry function வந்து indeterminate form வந்துருச்சுனாலும் I want to change to this formula okay so yeah they have derived that but now we can have the end result alone 1 minus cos x/x is what 0 and similarly limit tan x/x is what 1 okay இந்த மூணு formula தான்டா with using this three formula we are going to deal our trigonometric function in the limit okay va so now I'll go to the function limit sin ax by bx limit sin ax by bx where x tends to what 0 அப்பா x tends to 0 போட்டுருக்கேப்பா அப்ப எனக்கு sin 0 எவ்வளோ 0 b into 0 எவ்வளோ 0 so 0/0 form whenever we get 0/0 form நான் எனக்கு sin இருக்கு so somehow I want to change it to what my formula என்ன formula limit x tends to 0 sin x by x okay இப்போ இத பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு விஷயம் தான் என்னன்னா இங்க ax இருக்கு அப்ப எனக்கு என்ன மிச்ச கீழ என்ன இருக்கணும்
கீழே ஏஎக்ஸ் இருக்கணும்ல, கரெக்டாப்பா? Are you getting what I am speaking about? See, in the formula you come to know that limit sin limit x tends to 0 sin x by x இருந்தா எனக்கு என்ன ஆன்சர்? 1. So if I have 5x here, what I want to have here? 5x. If I have something here, I also want the same thing here. அப்போ here I have ax, here I have what? Ax. Then what has to be in the down? Ax. But a இல்ல. So what I am going to do? I am going to just multiply a into a. I am going to multiply a and a in the numerator and denominator. Numerator and denominator a multiply பண்ணிட்டா இந்த a வை தூக்கிட்டு வெளிய b யை தூக்கிட்டு வெளிய வச்சிட்டு இந்த a வை உள்ள போட்டுறலாமா? And that is what. So இதில இருந்து இது வரைக்கும் எனக்கு என்னடா? 1. So answer is going to be what? A by b. Are you getting this guys? I can wait. நீங்க யாராவது புரியலன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் இன்னொரு தடவை இதை சொல்லுவேன். ரொம்ப முக்கியமான சம். இது புரிஞ்சிச்சுன்னா உனக்கு அடுத்தடுத்த சம் புரியும். டேய் என்ன பண்றோம்? எனக்கு sin x by x இருந்தா தான் 1. ஆனா இங்க sin ax இருக்கு. அப்ப டினாமினேட்டர்லயும் ax வேணும். அப்ப அந்த ax கொண்டு வர்றதுக்காக என்ன மிஸ்ஸிங்கா இருக்கோ அதே நம்பரை மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்றேன், which is a by a. multiply and divide by a. இப்போ a by a போட்டதுக்கு அப்புறம் and எனக்கு sin ax by a தானே இருக்கணும். அப்போ இந்த எல்லாம் மார்க் பண்ணிடுறேன், which will become what? 1 and a by b will be the remaining thing, so that will be taken out. Are you getting? guys இந்த क्वेश्चन உங்களுக்குடா, வேகம் என்ன பண்ண போறீங்க? what is sin pi? sin pi da, sin 180 or sin pi is equal, but what I asked, what is sin pi? Sin n pi is 0 guys. Sin n pi is what? 0. Sin 0, sin pi, sin 2 pi, sin 5 pi, sin 10 pi, sin 25 pi, sin minus 25 pi, sin minus 1000 pi, everything is what? 0. Sin n pi is what? 0, 1. 0. Come on guys, do that. டேய் ஒரு பேச்சு வார்த்தையே இல்லாம இருக்கீங்களே, என்னடா புரியுதா இல்லையா? இல்ல சார் போடுங்க சார், ஏதாவது சொல்லுங்கடா ஆன்லைன் ஸ்டூடண்ட்ஸ். அன்ஷுல், வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? இன்னுமா? See, this is NCERT sum, not JEE level sum. Yes. Yeah, so I will give 30 more seconds. அதுக்கு மேல கொடுக்க முடியாது. I will give 30 more seconds, then I will do. ஓகே, போதுண்டா யாரும் போடாதீங்க ப்ளீஸ். ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா விட்டுருங்க, என்ன பாருங்க, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்போ என்னன்னா எனக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி வந்துருச்சுனாலே ஃபார்முலா தானே, ட்ரிக்னாமெட்ரி வந்துருச்சுனாலே ஃபார்முலா தான். அப்போ இந்த ஃபார்மை கொண்டு போகணும்.
இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இங்கே என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தா, சரி இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி முதல்ல π/2 போட்டால் எனக்கு 0/0 வருதா? எஸ், 0/0 வந்துருச்சு. 0/0 வந்ததுனால எனக்கு வேற கோ கிடையாது. ஐ ஹாஸ் டு கோ பை ஃபார்முலா, வேற ஒன்றுமே கிடையாது. அப்போ ஃபார்முலா தான் முடிவு பண்ண பிறகு ஐ ஹாவ் டூ டிஃபிகல்ட்டிஸ். ஒன் இஸ் எக்ஸ் டென்ஸ் டு π/2. பட் எக்ஸ் என்னவா இருக்கணும்? 0வா இருக்கணும். எக்ஸ் என்னவா இருந்திருக்கணும்? 0வா இருந்திருக்கணும். பட் இங்கே எக்ஸ் என்னவா இருக்கு? π/2வா இருக்கு. புரிஞ்சா? ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனை. The second problem is here I am having 2x. Here I am having 2x. அப்போ இது என்னவா இருக்கு? அப்போ எய்தர் இதுவோ இல்லை இதுவோ ஈக்குவலாக இருந்தால் தானே இதை நான் பண்ண முடியும். கரெக்டா? ஏன்னா எனக்கு sin 2xனா கீழே 2x இருந்திருக்கணும், இல்லை அங்கே எனக்கு x மைனஸ் π/2 இருந்திருக்கணும். இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று நடந்திருக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? புரியுதா? Sir, I'm getting the answer is -2. Okay, let us check. But are you getting these two problems here? So what I'm going to do to solve this, I'm going to take x இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? h ன்னு ஒரு பாராமீட்டர் எடுத்து அந்த h ன்ற பாராமீட்டருக்கு பதிலா டினாமினேட்டரை போட போறேன். This will conclude like இப்போ பாரு h tends to x minus π/2 இப்போ எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்கு? x is π/2. Then h will become 0. என்னப்பா x tends to π/2 னா இங்கேயும் π/2 தானே வரப்போகுது. So π/2 minus π/2 is what? 0. So x is also going to tend to what? 0. So h is going to tend to 0. And next step, I am having 2x. So this will go this side. So x will become what? h plus π/2. Correct? Are you getting, guys? When it is 2x, it is going to be what? 2 into h plus h/2. Correct? Okay, I'll do it by this. அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்? h tends to 0 வந்துருமா? ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? x-க்கு பதிலாக h/2 by h போட்டுக்கிறேன் and by h போடுறேன். So now what happens? Take LCM and cut the denominator 2 and denominator இங்கே 2 cut பண்ணிக்கிறேன். Then what I got is what? h plus pi plus 2h by h. What is sin pi plus 2h? Which quadrant it is? Third quadrant. Sin positive or negative? Negative. So this will, this is going to be what? Minus sin 2h by h. Now, so now 2 and 2 is just multiplied. 2 and 2 is multiplied to make these things equal. Then minus 2 is taken out. Yeah, minus 2, Niranjan, correct. Very good. So whoever got it is very good. வராதவங்களுக்கு திருப்பி சொல்லணும்னா சொல்லுங்க, நான் சொல்றேன். பவித்ரா சொல்லவா? புரிஞ்சா? காவியா சொல்லவா? This one to this one. This one to this one. See, now also it doesn't came to the formula. I am having 2h here, I am having just h here. To make it equal, I am going to multiply 2 into 2. So now sin 2h, now this minus has to take out, so minus 2 will come out. So sin 2h by 2h will become 1 and minus 2 will be nearby. Are you getting? Series of trick, avladha. Yeah. யாருக்கு திருப்பி சொல்லவா? Okay. Yes, there are 3 functions. Okay, this is nothing, guys. This is using sandwich theorem. So I am skipping this as of now. Okay. Sandwich theorem is there. Some book la irukadha adu. Okay, then we can see. See, there are 3 functions such that f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x. When x is near 1, f of x and g of x is given. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? f of x h of x கொடுத்திருக்காங்க. I want to find what? g of x. So நான் என்ன பண்றேன்? x tends to 1 then இது எல்லாமே near to 1 தான் சொல்லிருக்காங்க. So x tends to 1. I know that f of x of 1, I am going to get an answer as what? 1. And f of h of 1, I am going to get the answer as 1. அப்போ இது 1 க்கு கிரேட்டரா இருக்கணும், 1 க்கு கம்மியா இருக்கணும். இதான ரூல். அப்போ the g of x should be what? Equal to 1 only. புரியுதா? நம்பர் இதுவும் 1, இதுவும் 1. அப்போ g of x என்னவா இருக்க முடியும்?
It cannot, ஒன்னோட பெரிய நம்பர் ஒன்னோட சின்ன நம்பர்னு ஒன்று கிடையாது. But I can make it equal. I can use this one. So using that equal, I will make g of x is equal to 1. Okay. Not big deal it is. Okay. Yes, this question guys, once again. Come on, do it. If the function f of x satisfies limit x tends to 1, f of x minus 2 by x square minus 1 is pi. Find the f of limits x tends to 1 f of x. Okay. So using my algebra of function, algebra of limits, now numerator and denominator taniya I can take limits. Yes or no? Yes, and I know denominator I am going to get it as what? Denominator just I am going to get it here. So in the பக்கம் கொண்டு போறேன், and I know that that is going to be 0. Yeah, answer is going to be 2. I'm just solving it now. So இப்போ என்ன பண்றேன், pi into 0 is going to be 0, and I know I can once again f of x minus 2 can be தனியா என்ன பண்ணிக்கலாம், using algebra of limits I can expand, then I will get it like this, then limit x tends to f of x is going to be 2. Are you getting this guys? Okay, so everything is in summary now. So என்ன பார்த்தோம், indeterminate form பார்த்தோம், and we used algebra of limits, then important formulas. இதை எழுதணும்னா வேணா screenshot எடுத்து வச்சுக்கோங்க. Next we are going to go for first principle, that is derivative. Okay, அது எடுத்துக்கிறியா? பிபி நான் அனுப்பணும், ஞாபகம் வச்சு வேணா எடுத்துக்கோங்க. Okay, so next is introduction to what is the need of derivative. So இதுதான் நான் முதல்ல சொன்ன கதை. இந்த டெரிவேட்டிவ் என்ன தேவைப்படுது, எதுக்காக தேவைப்படுதுன்னும் போது, எஸ் டு ஃபைண்ட் த ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன். எனக்கு லைன் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா யூ கைஸ் நோ ஹவு டு டேக் த ஸ்லோப் ஆஃப் திஸ், ரைட்? யா, ஹவு டு டேக் y2 minus y1 divided by x2 minus x1 or tan theta. I hope you guys know this formula and I have derived in straight lines class. Now I am having this kind of thing. How to take a slope guys? இதுக்கு ஸ்லோப் எப்படி எடுக்கிறது? ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க, சொல்லு. இந்த மாதிரி லைன் கர்வ்டா இருக்கும்போது ஸ்லோப் எடுக்கிறதுக்கு எஸ் ஐ அம் கோயிங் டு யூஸ் மை டிஃபரன்ஷியேஷன் டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஐ அம் கோயிங் டு யூஸ் மை டெரிவேட்டிவ்ஸ். ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நல்லா தெரிஞ்சது தான். என்னோட எங்கள் ஃபிசிக்ஸ் சார் நிறைய பேசியிருப்பாரு. when there is a small change, how much it is changing. when there is a small change in the time, how much the things are changing, that we are going to conclude by what? My rate of change. Okay, how the rate of change is going to work, that we are going to see. Okay, so x square nu one எடுத்துக்கிறேன். just the whether x square equal to y equal to x square, whether it's an independent variable or output. x வந்து independent input x என்னதுடா? independent variable. but எனக்கு y கிடைச்சது எல்லாமே எனக்கு என்னது? output, which is dependent on x, which is dependent on x. Okay, okay, so now the change in x, that is change in x, the change in y, we are going to call it as what? Rate of change. ஏய் பாருடா, 3 இருக்கும்போது 9 இருக்கு, 5 இருக்கும்போது 25 இருக்கு. by increasing of 2 from 3 to 5 I have got the increment of what? 16. புரியுதா இல்லையா? so this is what you are studying as dx by dt. நான் இப்படி delta y by delta x எழுதிருக்கேன்ல, that's what you are studying in your physics as what? dx by dt. okay, so rate of change. அங்க பாரு 16 2 8 இருக்கு, 16 16 இருந்தது. so this called, we call it as what? Rate of change. then average rate of change, same thing. நான் என்ன பண்ண போறேன், நிறைய இன்ஸ்டன்ட் எடுத்து I am going to take an average. so this is all more depend on your velocity. okay, anyway ரொம்ப டீடைல்டா இத பத்தி நம்ம 12th ல படிப்போம். application of derivative னே ஒரு சாப்டர் இருக்கு. there we will study about how these things come, but our focus is on first principle here. okay, so first principle இந்த ஃபார்முலாவை யார் சொன்னானா? டைரக்டா நியூட்டனே சொன்னார். f of x plus h. okay, you remember or not? and how that came also they have shown. f of x plus h minus f of x by h. so f of x plus h, or இத நம்ம லிமிட்ஸா மாத்துறதுக்காக limit x tends to 0, f of x plus h minus f of x by h. okay, find the derivative of x cube by x, first principle. see, yeah guys, எனக்கு தெரியும் உங்க எல்லாருக்குமே இப்ப டிஃபரன்ஷியேஷன் ஃபார்முலா தெரியும். if I say x cube, you know it is 3x power 2. okay, ஆனா first principle ல போட மாட்டேன், அறபடி கூடாது. when it is asked in first principle, you guys has to do in first principle. டேய் அதுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்குடா.
5 மார்க் சம்மில் எக்ஸ் கியூப்னு கேட்டு வச்சிருக்கிறேன், நீங்கள் எல்லாரும் 3x² எழுதி வச்சுட்டு மார்க் வேணும்னு அடம் பிடிச்சிருக்கீங்க. 5 மார்க் சம்னா அது ஃபஸ்ட் பிரின்சிபலாக தான் இருக்கணும், அந்த அளவுக்கு மூளை வேணும். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ ஹவு டு டூ இட்? ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் ரைட் லிமிட் x tends to 0. சொல்லுங்கப்பா, f of x plus h minus f of x by h. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கப்பா. This is going to be my first principle. This is going to be my first principle. Okay guys, what has to be done? இப்போ f of x எனக்கு தெரியும். What is f of x guys? x cube. Then what is f of x plus h? x plus h the whole cube. புரியுதாடா? நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், எக்ஸுக்கு பதிலாக x plus h போட்டிருக்கேன். ஸோ திஸ் வில் கம் டு x plus h the whole cube limit h tends to 0 minus x cube divide by h. So next step என்ன ஆகும், limit h tends to 0. Guys, I hope you know a plus b the whole square formula. Using that, x cube plus h cube plus 3x square h plus 3x h square minus x cube, correct? By h. Shall I do this? My x cube and minus x cube get cancelled. Now I will take common h's outside. So h square plus 3x square plus 3x by h. Okay? Limit h tends to 0. Now this h and this h get cancelled. Now இங்க பாருங்க, இது இந்த h க்கு பதிலா 0 போடுவேன், இந்த h க்கு பதிலா 0 போடுவேன். அப்ப தப்பிச்சது யார் மட்டும்? 3x square மட்டும். Okay guys, do this to get your full 5 mark or 3 mark. Just yes, I know you guys know this formula also, n x to the power of n minus 1. So I can substitute and get, yes, you can get it, but you won't get a mark. Steps வேணும். When it is asked in using first principle, you guys need this step. யாருக்காவது புரியாம இருந்தா சொல்லுங்க. I will do one more question if you want. Niranjan, are you getting this? Pratap, you getting this? One more question. Yeah, one more question. Yeah, definitely I will do ma. Okay. Let me check first whether I think I given only one question here. Okay, this one is okay. Is slightly irritating, but I will do this. Okay. See, f of x is equal to, shall we take it as கொஞ்சம் சின்னதா இருந்தா நல்லா இருக்கும். x square எடுத்து பண்ணி காட்டவா? Okay, I will take 6x square. I will take 6x square. So differentiation of 6x square will become 12x. I hope you guys know this. But தெரியலனா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல, differentiation wait for some more time, I itself will teach. But இப்படி தான் differentiation வந்துச்சு. So using first principle, limit, step is writing the formula f of x plus h minus f of x by h. Are you getting this? First formula எழுதிட்டேன். Then I will substitute here. Limit h tends to 0, I have 6x square. So 6x plus h the whole square minus 6x square divide by h. Are you getting this step? ஒண்ணுமே பண்ணலடா. இந்த ஸ்டெப் என்ன? x 6x, இது x plus h னா எங்கெல்லாம் x இருந்ததோ அங்க x plus h போடணும்ங்க அர்த்தம். கரெக்ட்டா? Yeah, just put that. So limit h tends to 0. Now this will become 6 into x square plus h square plus 2hx minus 6x square. என்ன பண்ணிருக்கேன்னு புரிஞ்சுதா? I have just expanded. Okay, in next step what I am going to do is limit h tends to 0, 6x square plus 6h square plus 12hx minus 6x square divided by h. This 6x square and minus x square, 6x square will get cancelled. Now இங்க எல்லாத்துக்கும் காமனா h இருக்கு, so I am going to take a common h outside, so it will become 6h plus 12x divided by h. And limit h tends to 0. So what happened to this? H and h is get cancelled, and in the place of h I will put 0. So this 6h also will become 0. So the remaining is 12x. That is the derivation of 6x square. Are you getting Kavya? Yes sir. Okay. Pavitra, எங்க போன? டின்னரா? இல்லையா? Okay. கவுனிமா? Are you getting this? Okay. See, differentiation of constant is 0. Differentiation of constant is 0. Why? Because we are going to see now. 100 or constant தானே? 100 or constant தானே? What I am going to do? I am going to write the formula first. My f of x is going to be 100. What is f of x plus h? That also 100. Correct? F of x plus h also 100. 100 minus 100 is what? 0. 0 by h is what?
0 divided by anything was 0 only. So its answer is going to be 0. Are you getting this, guys? Yes, sir. f of x 100 சொல்றீங்க ஆனா f of x plus h அது கூட 100 சொல்றீங்க அது ஏன் f of x x இல்ல அங்க x இல்ல f of x is equal to 100 f of x is equal to 2x னா நான் x க்கு என்ன சேஞ்ச் ஆகுதோ நான் சேஞ்ச் ஆகற மாதிரி பண்றேன். இப்போ f of x is equal to 100 னா f of 50 100 தான். கிராஃபா யோசிச்சு பாரு, இட்ஸ் a parallel line to x axis. என்ன x போட்டாலும் 100 வந்துட்டு இருக்கும். Are you getting? So it's not, அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், அது அப்படி தான் இருக்கும். கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். Okay? Yeah, constant function as I told, so it's not going to change. So that's what. So constant function. So now I hope you remember log x oda differentiation enna 1 by x, right? Log x oda differentiation enna 1 by x. How it came? Come on guys. You poduvingala na podu kaatnuma? Mani enna? Naane podren. Okay? So f of x, so first I will take like this formula eludikalam. So next enna pannalam? The function is going to be like this, right? F of x plus h will become log x plus h. Log plus la irundha how can be written, guys? Log x plus h can be written as what? So I have log x plus h minus log x, so I can write it in division. Okay? Then I can, this x will cancel and make it to 1 and h plus x by h. Now, yeah, this formula you guys has to know. Okay, log n tends to 0, log 1 plus n by n is equal to 1. That is one more limit formula. In the formula unga supplementary la irukku. எத்தனை பேர் உங்களுக்கு supplementary லிமிட்ஸ் படிச்சீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. supplementary னு ஒன்னு இருக்கு, தெரியுமா தெரியாதா? அதுல இருக்கு இந்த ஃபார்முலா, பாருங்க எடுத்து. Okay? So using that I will get what? 1 by x. So differentiation of, yeah, copy it. Oh, அந்த ஃபார்முலா வேணுமா? Yeah. Please copy down fast. Online students, if you want, you can screenshot or crop it. Guys, I hope you have copied down. Okay, I'll go to the next. Day cos x oda differentiation என்னடா? minus sin x, right? எப்படின்னு பார்க்கலாமா? இத நீங்க போடுங்க, நான் எத்தனை தடவை போட்டு காமிச்சிருக்கேன். ட்ரை பண்ண பிரதாப், ஒண்ணுமே இல்ல. என்ன பண்ண போறோம்? limit x tends to 0, cos x plus h minus cos x இருக்கா? Now consider this as cos a minus cos b. Cos a minus cos b can be written as what? 2 cos 2 sorry, minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2. Yes, cos a minus cos b is equal to formula. போடு. இந்த மைனஸ் sin x சொன்னவலாம் என்கிட்ட நோட்டை காட்டு பாப்போம், போட்டிருப்பியான்னு. log இருக்குன்னா log x plus h ன்னு போடுவீங்கன்னா தெரியுது சார். ஆனா
ஓகே கைஸ், டேய் இதில் யாருக்கு எந்த ஸ்டெப் புரியலன்னு சொல்லு, அந்த ஸ்டெப்பில் நான் சொல்லி தரேன். இது வரைக்கும் இருக்கு, யாருக்கு எந்த ஸ்டெப் புரியலன்னு சொல்லு. காவியா புரிஞ்சுதா ஃபுல் ஸ்டெப்ஸ்? வெயிட்டிங் ரூம், வெயிட்டிங் ரூம், வெயிட்டிங் ரூம். ஆதித்யா சொல்லணுமா? ஆதித்யா ஆதித்யா உன் ரெக்வஸ்டின் பேரில் தான் நான் லிமிட்ஸே நடத்துகிறேன். இல்லைனா இன்றைக்கி என் பிளான் வேறு ஏதோ சாப்டர். 2 நாளாக தூங்காமல் பிபிடிலாம் பண்ணியிருக்கிறேன், ஒழுங்காக பார்த்துக்கோ. 1 2 3 4 செகண்ட்லேருந்து தேர்டே தெரியலனா ஈக்குவல் டுவா? cos x plus h minus cos x இருக்கா? This is, we call it as cos a minus cos b formula. Cos a minus cos b is equal to minus 2 sin a plus b by 2 a minus b by sin a minus b by 2. அப்போ இதுதான் a, இதுதான் b. ஓகே, இதுதான் a, இதுதான் b. அப்போ a plus b by 2 x plus h by x 2x plus h by 2 a minus b by 2 x x cancel ஆயிடும் h by 2. அதாவது trigonometry formula உனக்கு தெரியாதுன்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. ஓகே ஓகே, I understood that you not understood the trigonometry formula. From now this to this, third step to fourth step, some people told from this to this I am not knowing. கரெக்டா? So now what I am doing guys, ரெண்டு மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கு. I am going to take like this. Wait a minute. This h இருக்குல்ல, just do one thing, divide by 2 numerator and divide by 2 denominator. Okay, இது கூட இப்ப பண்ண வேண்டாம், you do after this one. Okay, see, I will separate this. என்ன பண்ணிக்கிறேன், இந்த இடத்த வந்து நம்ம தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம். that is இந்த பார்ட்டும் இந்த பார்ட் இங்கே போட்டோம், இந்த 2 சேர்த்து. ஓகே, இந்த மைனஸோட மிச்ச மைனஸ் சைன் 2x plus h by 2. அல்ஜிப்ரா ஆஃப் லிமிட்ஸ் என்ன சொல்லுது, ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருந்தால் தனித்தனியாக லிமிட்ஸ் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் மைனஸ் சைன் x plus 2x plus h by 2 இன்டூ சைன் லிமிட் எதெல்லாம் விட்டோம், 2 விட்டுட்டோமா? ஓகே, 2 விட்டுட்டோமா? அந்த 2 இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இப்போதைக்கு. சைன் h by 2 இருக்கும். இப்போ அந்த 2 தான் இப்போ நான் டிவைட் பை 2 போட போகிறேன். ஸோ 2 கெட் கேன்சல் அண்ட் h by 2 will come down. Are you getting? இப்போ பாரு, இதை பார்த்தா அப்படியே நமக்கு ஃபார்முலா 1, அப்போ அதை எலிமினேட் பண்ணி தூக்கி போட்டுடலாம். இன்டூ 1, இட் டசன்ட் மேக் எனி சென்ஸ். ஸோ என்ன பண்ணுறேன், மைனஸ் அந்த மைனஸை வெளியே எடுத்துடுறேன். லிமிட் h tends to 0 sin 2x plus h. Now h tends to 0, then 2 get cancel, then minus sin x. Are you getting? Okay, டேய் நாலாம் கொஸ்டின் கேட்டால் இதான் கேட்பேன். ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் யுவர் ஸ்கூல். நான் கொஸ்டின் பேப்பர் கேட்டால் டிரைவ் அப்படின்னு போட்டு யூசிங் ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் அப்படின்னு இதை கேட்பேன். ஓகே ஓகே கைஸ், இது ஒன்றுமே இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபலில் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அட் லாஸ்ட் இருக்கிற எக்ஸுக்கு பதிலாக 10 போடணும். ஓகே, ஸோ ஐ வில் டூ திஸ் சம். இல்லை நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஐ வில் கிவ் 30 seconds. உங்களால் பண்ண முடியலன்னா ஐ வில் டூ இட். ஓகே, 18 ஆன்சர் சொல்கிறவங்களாம் நோட்டில் போட்டிருக்கியான்னு எனக்கு காட்டு. ஓகே, சும்மா டிஃபரன்ஷியேஷன் சொல்லி கொடுத்ததை வச்சுட்டு 2x how man 20 யா 18 and 20 தான், சாரி 18 தான், 20 தான் கரெக்ட், 20 தான் கரெக்ட். டேய் என்னடா அப்படியே டி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா கூட this will become 2x and this will become 0 na, then in the place of x I will put 10 and this will become 20. Very good Niranjan, very good. Okay. You did with first principle or you just differentiated and put? Day, appa you cheated me da. Day, you want to put in first principle and say da. யாருக்காவது போட்டு காட்டுமா? வித்யுத் போட்டு காட்டவா? டே ஜோயல்,
I hope I told you to attend the offline section. ஏன் முன்னாடி வந்து உட்காருன்னு சொன்ன உடனே என்னடா ஸ்கூலுக்கு போனியா? ஓ நாய் கடிச்சிச்சா? ஓகே ஓகே, நாய் கடிச்சா ஒன்றும் தப்பு இல்லடா, அது ஏன் மறைக்கணும்? ஓகே லிசன், ஐ வில் டூ இட் ஆன் த போர்ட். ஓகே லிமிட் என்னடா தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே லிமிட் x tends to what? இல்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் தானே போட போறோம். What x tends to what? Okay. Now what happens? H tends to actually. Okay, not x tends. H tends to. Okay. So அப்ப என்ன ஆயிடும்? இது என்னப்பா இது? x plus h the whole square minus 2 minus x square minus 2. கரெக்டா? It will become plus. Divide by எத்தனை பேர் அந்த தப்பு பண்ணீங்கன்னு தெரியல. This minus will be there. This will be multiplied. So sign change will happen. So h is what? H. So limit h tends to 0. Now x square plus h square plus 2hx minus 2 minus x square plus 2. So this 2 get cancelled and this one get cancelled and by h is there and I will take h tends to 0. So I will take h common and h plus 2x by h. So I will get this to get cancelled. Okay, and limit h tends to 0. So this will become what? 2x. ஆனா இதோட சம் முடியல. They asked when x is equal to 10. So I will put x is equal to 10. So this will become 20. டேய் இந்த மாதிரி போடணும் நிரஞ்சன், then only you will get a mark man. Okay. ஆனா அத கூட இங்க தப்பா சொன்ன ஆள் இருக்கு. Differentiate பண்ணி. Okay. Kavya, are you getting this? Yes, sir. Okay. Come on guys, using first principle. Using first principle, do this. Mister, using first principle, do this. கொஞ்சம் வேகமா போடுங்கப்பா. யாருக்கு இந்த சம்முக்கு ஹெல்ப் வேணும்? தேவேஷ், ஹெல்ப் வேணுமா? ஹெல்ப் வேணுமா தேவேஷ்? ஓகே, நீயே பண்றியா? இவான், ஞாபகம் இருக்கா? யூவில போட்டக்கூடாது. இதை நான் கேட்டது ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல்ல. ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல்ல தான் போடணுமா? சொன்னீங்கன்னா நான் போடுவேன். முழிச்சுக்கிட்டே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காதீங்க. ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலா தெரியாதவங்களுக்கு இது கொஞ்சம்
மறைச்சிட்டேன்டா சொல்கிறேன் நீ காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி சொல்லு. கரெக்டா? அவ்வளோதான் உன் கான்ஃபிடென்ட்டு. சைன் தான். மைனஸ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் வந்துதா? டே இதான்டா இன்றைக்கி ஹோம் ஒர்க்கு. நீங்கள் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக 9 மணி வரைக்கும் இதே போடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் காப்பி டவுன் திஸ் கொஸ்டின், ஸ்லோவாக எனக்கு போட்டு அனுப்புங்க, சரியா? எந்த அர்ஜென்ட்டும் இல்லை. நவ் ரூல்ஸ் ஃபார் கால்குலேட்டிங் த டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம டெரிவேட்டிவ்ஸ்லேருந்து நம்ம இப்போது ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல்லேருந்து ஸ்லோவாக நம்ம எதுக்கு போக போகிறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்கு போக போகிறோம். ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பேட்டர்ன் ஃபைண்டிங் தான். நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கும் போது எனக்கு 1ன்னு வருது, எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வச்சுருக்கும் போது 2xன்னு வருது, x பவர் 8ன்னு வச்சுருக்கும் போது ஐ எம் கெட்டிங் த ஆன்சர் as what? ஓகே, இல்லை நமக்கு என்னென்னா இது நம்ம ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல்லையே போட்டால் இதை யோசிச்சு பாரு. பைனாமியில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும், கட் பண்ணணும், காமன் எடுத்து அடிக்கணும், இட் பிகேம் வெரி பிக், ரைட்டா? எனிவே அப்போ இது லென்த்தி மெத்தடாக இருக்குன்றதுனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஐ எம் கோயிங் டு மேக் அந்த டெரிவேஷன் போட்டோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இப்போ எக்ஸ் பவர் எண்ணுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன், டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஃபார்முலா என்ன வருதுன்னு நான் ஃபஸ்ட் பிரின்சிபலில் போட்டு யோசிச்சு கண்டுபிடிச்சிக்க போகிறேன். ஸோ இந்த சம் நான் போடுறேன். ஓகே, இப்போ என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இது என்ன இருக்கும், எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் பவர் என் மைனஸ் என்ன வந்திருக்கும், எக்ஸ் பவர் என் பை ஹெச்ன்னு வந்திருக்கும். கரெக்டா? நவ் கைஸ், இதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் பைனாமியல் சொல்லி கொடுத்தேன். எனக்கு இது பவர் என்னு இருக்கும், சாரி. அப்போது ஏ ப்ளஸ் பி பவர் என்னுக்கு என்ன ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? எங்கே கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. என்ன வந்திருக்கும், என் சி 0 nc0 x to the power of n and h to the power of 0 plus nc1 x to the power of n minus 1 and h plus dot 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 last term என்ன வரும், ncn x to the power of 0 and h to the power of n. இது ஃபுல்லாக இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி வரப்போகுது. I will put my limit and h tends to 0 here and minus x power n, கரெக்டா, by h, கரெக்டா? Now guys, h power 0 is 1 and nc0 is what, 1. So this will become x power n. This x power n and this x power n get cancels. Are you getting this? Now guys, I am going to write like this, limit h tends to 0, nc1 is what, just what, nc1 is what, n, and x to the power of n minus 1 h plus, and other terms are going to be there, and last term is going to be ncn is what, ncn is 1. Okay, ncn is what, 1 and it's going to be h power n and 2 by what, h. Now what I am going to do, take into n x to the power of n minus 1, all terms will have what, 1h at least. So I will put h get cancel. When h tends to 0, everything will become 0 other than this term, which is call it as n x to the power of n minus 1. Are you getting this? Okay, so அதனால தான் எப்போ x power n இருந்தாலும் நான் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறேன், n x to the power of n minus 1 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறேன். Is that right guys? Okay, now yeah, constant, see, yeah. Sir, for the derivative of x cos x, I am getting minus x sin x plus cos x. Yeah, let me check man. So yeah, I think answer is right, but anyway I given it as homework. அப்போ நீ இதை சம்ம கவனிக்கலையாடா? Sir, I did, sir. Okay, then okay. See, I think, yeah, minus x sin x plus cos x, right? You got the same? Yes, sir. Okay, then right. Whether you did by UV method or you did by first principle? Sir, I used first principle. Okay, very good. Then okay. Yeah, guys, why constant differentiation becoming x? Okay, the bar constant differentiation 0 இருக்குன்னு வையா, x power 0 தானே 1. What is x power 0 guys? 1. So
So now n x to the power of n minus 1, in the place of n I have 0. So 0 x to the power of 0 minus 1. Anyway 0 into anything is what? 0. That's why constant becomes what? So இப்போ நான் 7 போட்டேன்னா 7 x to the power of 0 இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ 7 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 0. எனி கான்ஸ்டன்ட்டை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? 0. ஓகே, கமான் கைஸ், இது அப்படியே இதை பாரு, இது எல்லாமே என்ன தெரியுமா? இது வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஃபரன்ஷியேஷன் வீக்காக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. இஃப் யூ ஆர் வீக் இன் டிஃபரன்ஷியேஷன் இட் மீன்ஸ் தட் யூ ஆர் வீக் இன் யுவர் கிளாஸ் 8 எக்ஸ்பெரன்ஸ். எக்ஸ்பெரண்ட்டை ஆட் பண்ண தெரியல, மல்டிப்ளை பண்ணல தெரியலன்னு அர்த்தம். ஓகே, கமான் கைஸ், x power 5 will become what? 5x power 4. 1 by x square will become what? minus 1 by x cube. Minus? Very good, minus 1 by x cube. So yes, what we got is x power, then minus 1 by x cube, minus 2 by x cube actually. Yeah, now differentiation of x power p power 4. X power p power 4. So p power 4 into x to the power of p power 4 minus 1. பயப்படக்கூடாது, p is just a constant. p power 4 is what? Just a constant, ஒரு number. அப்படி வச்சு டீல் பண்ணணும். So x to the power of 2n minus 2n plus 1 will become 2n plus 1 x power 2n. Because 2n plus 1 minus 1 will become, are you getting guys? Yeah, next algebra of derivative. Algebra of derivative la, it's not like limits guys. If it is addition, yes, we will do addition and differentiate. If it is subtraction, we will differentiate, separate minus போட்டு நம்ம தனித்தனியாக differentiate பண்ணிக்கலாம். But when it is in multiplication and when it is in division, we have two different formula called u by v and uv. So we have two things called u by v and uv. Actually இதோட derivation இருக்கு, but let us check. நீங்க if you are showing that much interest, I will go for that. உங்க bookல இல்லனா. Okay, so x square plus 5x தனித்தனியாக differentiate பண்ணி ஆன்சர் எழுதுனா முடிஞ்சு போச்சு கரெக்ட்டா? Yes, I can do that. When it is in subtraction, no issues. When I have some constant multiplied with that, நான் என்ன பண்ணுவேன், அந்த கான்ஸ்டன்ட் தூக்கி வெளியே வச்சுட்டு வெறும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு at last I will multiply with that constant. That is 5x square. X square differentiate பண்ணா என்ன? 2x. So 5 into 2x, 10x. 10. Are you getting? So constant rule. And similarly 5x power 8. So x power 8 differentiate பண்ணா என்ன வரும்? 5 is constant, so I will take it out, and x power 8 differentiate பண்ணா I will get 8x to the power of 7. So 40x power 7. So yeah guys, we come to an important part. Now x power minus 3, இந்த இடத்துல எனக்கு என்னவா இருக்குன்னு அர்த்தம்னா I can change. Still it is not in multiplication. நான் உள்ள multiply பண்ணா 5x cube 5x power minus 3 plus 3x power minus 2 எழுதிக்கலாம் கரெக்டா? Now this is just what? Yeah, நம்ம அழகா என்ன பண்ணிக்கலாம், minus 15 x power minus 4, yes, and minus 6 x power minus 3. Okay, next sum I will give to you. You guys do please. Come on guys, do this. வேகம். இதே எப்பெல்லாம் dash போட்டிருக்கோம், it means that we have differentiated. Fast. We don't have much time. You got as f dash of 2? Sir, What you got as f dash of 2? f dash up to 21. Okay, so f dash of 1 is 3. Yes. Okay, very good. What about others? யாருக்கு கிடைக்கல? யாருக்காவது இதை நான் போட்டு காட்டணும்னா சொல்லுங்க, போட்டு காட்டுறேன். Online students, you can raise your hand. இவான் புரிஞ்சுதா? யாரா? Joel, shall I do? டேய் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசு. Yes sir. போட்டு காட்டவா?
போட்டு காட்டவான்னு கேட்டேன் ஜோயல். போட்டு காட்டுங்க சார். ஐயப்பா. ஓகே சி இல்லை ஏதாவது ஸ்டெப் வரைக்கும் வந்திருக்கா இல்லை எல்லா ஸ்டெப்பும் போடணுமா? எல்லா ஸ்டெப் ஓகே I'll do no. செகண்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து போடுங்க சார். இதுல இருந்தா அடுத்த ஸ்டெப்ல இருந்து சார். இதுல இருந்தா ஏ ஒண்ணு இல்லடா, இந்த 1/5 ஜஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் தானே. இதுல 1/5 வெளியே எடுத்துட்டேன், அப்ப x⁵ இருக்கும் கரெக்டா? அதே மாதிரி இதுல 1/3 எடுத்துட்டேன், x³ இருக்கும் கரெக்டா? மிச்சம் ரெண்டு நான் ஒண்ணுமே பண்ணல, அப்படியே தான் வச்சிருக்கேன். Now x⁵ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 5x⁴. This 5 and this 5 get cancelled, sir. Okay? x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1, 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0. அவ்வளவுதான் ஆன்சர். அது அப்படியே எழுத வேண்டியதான் மிச்சம் இருக்கிறது. இது வந்து எனக்கு f'(x). இப்போ இங்க இருக்கிற x-க்கு பதிலா 2 போட்டா that becomes x'(2). இங்க இருக்கிற x-க்கு பதிலா 1 போட்டா it becomes what? f'(1) and multiply it with 7. Yes, they both are equal. ரெண்டுமே எனக்கு ஈக்குவலா வருது. ஓகேவா? ஓகே சார். Yeah. Yeah, this is once again இது பார்க்க தான் ஒரு மாதிரி இருக்கும்டா, ஆனால் ரொம்ப சப்ப சம்மு. போடுங்க பார்ப்போம் என்ன வரும். போட்டு காட்டவா? இங்கே பாருங்க, இது 100 முன்னாடி வந்துட்டு x⁻99 ஆர் வரும். பிகாஸ் 100 will get cancelled. Similarly, this will become x⁻98. Dot dot dot. This will become x. This will become 1, and this will become 0. And what I'm going to do? This I got what? f'(x). I got f'(x) I got. I will substitute f'(1). f'(1) போட்டா எனக்கு எத்தனை 100 இருக்கு? சரி 100 வந்துருமா? f'(0) போட்டா என்ன வரும்? 1 வருமா? இதுக்குள்ள சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா வந்துருச்சுல ஆன்சர். புரிஞ்சா? Yeah, we call this as product rule. When two functions involves in the product, then we call it as what? உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். u v the whole dash is equal to u v dash plus v u dash. அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. And yes, these things. Come on guys, do that. Last sum of today. Okay? இதை போடுங்க, வீட்டுக்கு போகலாம். வீட்டில் இருக்கிறவங்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். See, we got 10 minutes. நீங்க யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தா நிப்பாட்டி நீங்க கேட்டுட்டு போலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் இங்கே தான் இருப்பேன். யாருக்காவது இப்போ எடுத்து நடத்தின டிஃபரன்ஷியேஷன் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? பிரதாப், நிரஞ்சன், அன்சுல் எல்லாம் நோ சொல்லிட்டு டெஸ்ட்ல மார்க் கம்மியாக எடுக்க இருக்குது உங்களுக்கு. நான் வைக்கிறேன்ல. So this Sunday you guys have test. I hope you remember. And it is not on limits. I think it is on straight lines and binomial. Yeah. What? Conic section and binomial theorem. Very good, very good. So all 3 chapters you guys will have test. Let us see. Conic section doubt ஒருத்தம் கூட கேட்கல. அதில் தெரியும் நான் எப்படி எடுக்கிறேன்னு பாரு பேப்பர். இரு, இன்னைக்கு நைட்டு போய் நான் வேற யார் எடுப்பா? நீ எடுக்கிறியா? Sir, I got x³ cos x plus 3x² sin x. Very good. That's the answer. That's the answer, guys. Yeah, people who got this you can leave. Other people, if you want doubt, you can ask. I will derive. நான் இதை derive பண்ணி காட்டுறேன். ஜோயில் காட்டவா? போன சமயம் வரலனா இந்த சமயம் வந்திருக்காது. போய் சொல்லக்கூடாது.
இல்லை அந்த அளவுக்கு எனக்கு தெரியும். போன சமம் வரல, இந்த சமம் எப்படி வரும்? டேய் இங்க பாருடா, இதுதான் u, இதுதான் v. ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷன் u, இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் என்ன v. அப்போ u is equal to x cube னா u dash என்ன ஜோயல்? ஜோயல் எவ்வளோ? கிளம்புறவங்க கிளம்பலாம். பட் ஜோயல் என்கிட்ட டவுட் கேட்கறான். டேய் சாய்ஜி சாய்ஜி வேலைக்கு போறான். டேய் யூ டேஷ் எவ்வளோ ஜோயல்? டேய் சாய் ஜீவா, டேய் சாய் ஜீவா, என்னடா திடீர்னு 11th கிளாஸுக்கு வந்திருக்க? இல்ல வீடியோ அனுப்பிச்சிருந்தீங்க, அதான் வீடியோ அனுப்பிச்சேனா நானா? ஓ ஓ ஃபேஸ்புக் லைவ் போட்டிருந்தேனா, அதுல இருந்து வந்து. சரி 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 ஓகே. டேய் ஜோயல் சொல்லுடா, யூ டேஷ் என்னடா? 3x cube sir. வெரி குட். 3x ஸ்கொயர்டா. எப்பறா கியூப்? ஓகே. v எனக்கு என்னது? sin x கரெக்ட்டா? v dash என்ன எனக்கு அப்போ? sin x ஓட டிஃபரன்ஸ் cos x, அவ்வளவுதான். இப்போ இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். u க்கு பதிலா எனக்கு என்ன இருக்கு? x கியூப். u v dash எவ்வளோ? cos x plus v எவ்வளோ? v எவ்வளோ? sin x. u dash எவ்வளோ? அவ்வளோதான்டா. அவ்வளோதான். ஓகே பை. டேய் சாய் ஜீவா, சாய் ஜீவா, டேய் தேவேஷ், தேவேஷ் கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு தேவேஷ்.